Okay, step by step, Thank you. please. Передаю слово нашему новому представителю команды, это CFO Стивен. Он один из лучших и присутствовал и принимал участие в развитии большого количества крупных и серьезных компаний. Я думаю, что он лучше всех сможет рассказать вам о деталях и тем более в подробностях о том, что предстоит. А я очень рад еще раз поблагодарить вас за присутствие, рад вас приветствовать и передаю слово. Стивен. Thank you. Good morning. My name's Steve Dohan. I am a CPA in Florida. I've been in business since 1969, and I am our chief financial advisor for the company. And my goal is to help this company get through the initial public offering, get through all the initial phases. And at some point in time, we will have to have a permanent CFO. But my job right now is to get us to that point where we have a big time CFO and we operate a public company. Translate, please. Mm-hmm. I'm following your your voice. I know when to start. Значит, okay, I'm sorry. No problem the first time. Меня зовут... Go ahead. Меня зовут Стивен Дохан. Я из Флориды, и я в этом бизнесе с 69-го года. Так что это не вчера. И моя задача здесь, как главного финансового консультанта, советника, подготовить компанию и провести ее через IPO. Конечно, после этого кропотливого и сложного процесса у нас будет роль CFO намного более привычной, стандартной, намного более прагматичной, но сейчас моя задача именно подготовить и провести компанию. Стивен? I started at PricewaterhouseCoopers, which is one of the 4 biggest companies in CPA in the world. And I went to a smaller firm. I learned a lot about small company IPOs. And I've taken, I don't know, 5 or 6 companies public. And I know basically what we need to do to get there. I have a lot of contacts in the industry. And with a good SEC attorney, we will be successful. My goal is to take what we have in Yolllo and create it into money. And that said, our money is going to be in the term of stocks or whatever. Now, I've been working with Pasha closely with options. And the way an option works is we grant our people, our key people that are out there doing what they need to do to bring in business, we grant them options. When we go public, they have these options. They may be able to buy 1 share of stock or 1 million shares of stock, whatever options we give them. When we go public, they don't have to do anything. They just wait until the stock is worth whatever it's worth and then exercise their options. So that at that point in time, they don't have to come up with any money. We've granted them options. So for example, we grant each one of you an option to buy 1 share of stock for $1. And when we go public, the stock is worth $100. So you exercise your option, you pay in $1, and now you have the stock worth $100. And that's our goal right now for everybody that's on the marketing side of this. But our goal right now is to build a company that has a lot of value. And that may take a day, a week, or a year, or 5 years. But we want to be the next Microsoft. And that's what our goal is. Oh, this will be hard to translate, such a long speech. I'll try. Thank you. Like competing versus hard option. Моя история, наверное, самая интересная в том, что я участвовал в выводе на IPO. Please mute. Thank you.
Я начинал с того, наверное, самая интересная и самая замечательная часть моей практики – это вывод PricewaterCoopers. И также я участвовал в выводе на IPO на публику 5-6 крупных компаний. И у меня есть опыт, у меня есть большое количество контактов и связей в этой области, поэтому я абсолютно уверен, что и здесь мы добьемся такого же успеха. Моя цель – это прибыль, в смысле поднять капитализацию компании и поднять ее прибыль. Я работал довольно много и общался с Пашей Кидманом уже в прошлом, и наша задача здесь с вами будет в том, чтобы подготовить для вас возможность получения опционов. Что это такое? Это означает, что в смысле по выходу компании на IPO, держатель опционов получат возможность купить акцию, то есть обменять свои опционы, условно, одна акция за $1. А после выхода на IPO, по выходу на IPO, акция может стоить, допустим, $100. И я не знаю, за какое время, за какой промежуток времени у нас получится добиться этого результата. День, неделя, год или 5 лет. Сейчас трудно сказать об этом, но мы постараемся сделать это как можно быстрее. Но в любом случае мы добьемся очень больших финансовых результатов именно вот по такой схеме. Mr. Kidman? I think it's Mr. Steven Cohen. Mr. Cohen, yeah. I'm sorry. Please give me one more word. I would like to ask Yes. Mr. Kidman and Mr. Otakar to check was my translation correct? Did I miss something, or is it okay? Because Absolutely correct. You are my hero from this day. But one example that Mr. Stephen Dohan give us about the from $1 up to $100 is very good example for our structure, please. And one more question. Maybe this was a hard part for our leaders to understand what was exactly this part about the option of $1 turning into 100 per share. Maybe we should explain more now or in the end of this meeting. What do you think? For sure. Now and please. Now. Yeah, for sure. And please, Mr. Dohan, about the example that we will be the next Microsoft is very good. So here is an option. I grant you an option to buy my stock at $1. So you have no gain, you have no loss, you have no tax effect. I gave you an option to buy my stock at $1. When I go public, my stock is worth $100. I either exercise my option and I buy that stock for $1 and I sell it for 100, or I buy it for $1 and I keep it. Okay, so Mr. Dohan, the question. I'm just, I'm just feeling the question from the public and asking for them, because this part is extremely important. It makes maybe 90% of the sense and of meaning of this meeting. So option is the option before IPO. This is the very, very point of this thing. So you give an option before IPO happens. Correct. Great, thank you. Let me translate. Let me translate. Go ahead and translate. I think that this part is finished. Самый важный момент из всего сказанного и изюминкой, наверное, 90% важности смысла того, что здесь обсуждается, заключается в том, что опционы – это возможность, которая вам дается до выхода компании на IPO. Вам дается возможность выкупить акции после того, как компания выйдет на IPO, условно по $1. Как это будет происходить на практике, это уже будет видно ближе к делу, но тем не менее обычно это происходит именно так. Вы получаете возможность купить акции после выхода на IPO
какое-то фиксированное количество акций, не бесконечное, не безлимитное. Это возможность фиксирована по количеству. И после выхода на IPO у вас появляется возможность или продать свои акции сразу, которые будут стоить значительно выше, чем стоимость опционов в доллар, или держать их до тех пор, пока они будут расти. И Стивен надеется и ожидает, рассчитывает на то, что эта компания станет вторым Microsoft. Okay, Mr. Dohan? so that is my goal. I'm working very closely with Pasha, with Alex, with Eugene and Marina to bring this to fruition. They had a plan. The plan was a few years out, and now I'm hearing maybe we will try and do that earlier. Я работаю очень плотно со всей командой, с Пашей, с Максимом, со всеми остальными, для того, чтобы воплотить план. У них, у команды есть план. И когда мне показали этот план, мы решили, что мы постараемся воплотить этот план значительно быстрее. Mr. Dohan? Yes. So that is my job, and that's what I am focused on right now. I have literally blinders. I don't know how you say that. I have blinders on. My goal will be to take this company to the next level. И сейчас, в настоящий момент, это является моей работой. То есть моя работа, моя задача сейчас вывести эту компанию на следующий уровень. Mr. Dohan? Yes, thank you. So Pasha, is there any questions that I can answer, or do we go to the next? Yes, yes, please, Mr. Dohan, let me ask you one question, or maybe Pash is your question. I'm not sure. May I ask you that are there any leaders who will receive these options before we will have IPO for free, or I mean for previous work that they have done in Yolllo, or there are no this kind of option? No, well that my understanding, and then I'll turn it over to Pasha, is he's got an idea of leaders that should be doing that, but I don't know who they are, and I don't know what they are. Mm-hmm. The option is we are going to grant an option to various people to buy stock for $1 or whatever we come up with, a penny, whatever we come up with. Okay. They will buy the stock for that, and they will get that stock, and it will be worth more when we go public. But Pasha is going to have to answer your question. Okay. Let me translate maybe. I will answer the question. Alex, Okay. go ahead, I'll translate. Надо бы было перевести, наверное. Sure, конечно, сейчас переведем. Мистер Дохан задал вопрос, говорит, в принципе, я все рассказал. Если у вас есть вопросы, давайте перейдем к вопросам. И попросил Пашу Кидмана и Атакара. Атакар задает вопрос, планировали ли вы, то есть как насчет, с вашей точки зрения, с профессиональной, что вы думаете о том, что можно выделить некоторое количество опционов особенным лидерам, показавшим результаты, бесплатно? Возможно ли такое, планировали вы такое? Ответ следующий. Это зависит от Паши Кидмана, потому что, в принципе, это возможно, потому что мы планировали изначально, и общая практика говорит о том, что можно выделять опционы за $1, за цент. Это зависит полностью от руководства компании, но я на сегодняшний день знаю, что существуют планы отличившимся лидерам выделить, то есть эти планы есть уже сейчас. Я не знаю, кто эти лидеры, но есть планы выделить им часть опционов бесплатно за их предыдущие заслуги. All right, so let me elaborate a little bit and clear the things up. The option that we are granting today for those most successful leaders are for free, and it's based on the work that they performed so far. Давайте я проясню этот вопрос и ситуацию вообще в целом.
Мы говорили об общем положении, о том, как это происходит вообще, а я веду речь и вообще завел всю эту речь о том, что мы будем выделять опционы именно бесплатно, то есть именно за заслуги лидеров перед компанией. So those results are the past results, definitely. For those who want to jump on the board of the ship that hasn't sailed yet, there is still an opportunity ahead of you. So this is your call to action. Конечно же, в первую очередь речь будет идти о тех лидерах, которые уже показали себя и проявили заслуги перед компанией, но эта возможность все еще открыта, поэтому можно спокойно успеть запрыгнуть на паровоз и успеть показать себя для того, чтобы принять участие в этой раздаче. So the options are for free, and the nominal price that's we're gonna outline today is the price that you can buy the stock, convert your option to stock in the future. Meaning, let's say the nominal price today that we agreed upon is 1 cent or $1 or whatever it is. But then you don't have to buy it right now. And that's also an advantage for you. It's a tax advantage. So if you buy today and the stock, let's say, for example, goes to $1 billion, you have to pay tax. But no, we're gonna cover you from that perspective. So you can buy the option within 1 cent or $1 when the stock is much higher than this. So that's pretty much, let me give you an example. Let's say the option that we agreed upon today is to buy the stock for $1. And when the stock is, let's say, $100, so in the same day or in the same time period, you can buy an option for $1 and sell it for $100. So here is your margin, $99. Please translate, Alex. Before I translate, I must ask about the very details, because there are several Absolutely. meanings in that you have said. I've personally did not understood everything completely, so please let me ask. Are you talking about that there will be an option of so will it be like special leaders will be given an options for free, and then they will be able to convert it into stocks, into shares at any time? Or you were talking about that there was a plan of getting the very option at any time and then converting it. So what was the The options are this now. is Steve. Okay. Pasha, may I answer that? Sure. So the option would be written, and we're working with attorneys right now. The option would be written, and it might say that within the next 5 years or 10 years, whatever the time period is, that you can convert your option and you can buy the stock for a penny, 10 cents, $1. Let's say it's $1, okay? So you can buy Yolllo stock anytime within the next 5 years for $1. When we go public, maybe the stock is valued at $100 a share. You don't have to exercise your option at that point. You can keep your option to buy the stock until whatever time period we say expires. So if we say it's I got it. I'm sorry. Okay. I'm sorry to Okay. interrupt you, because I understand, and I hope everybody is understanding this part perfectly. But the key question was, would you give the options immediately at the very beginning, or was this thing about that the very options will be given in the time period of, for example, 5 years, or only in the beginning? So you give the options in the very beginning before the IPO, and then holders could hold them, for example, 5 years or even 5 years after IPO, it doesn't matter. But the very point, when will you share these options? Only in the beginning or even after the IPO? Yes, you understand it. So in the very beginning, yes. So you share the options
and then you give no time limits. Sorry, Alex, let me clear this. I understand that the topic is complex, especially for those who never participated in the IPO or never held the stock. So let me dissect it for you. The options are given now and they are given for free. Got it. Because you know, I work for support also, and I expect lots of questions even before people know they are ready to ask them. Okay, so let me clarify all this. The Okay, I got it now, and they're going to be given for free. I got everything now. I'm ready to translate. Прошу прощения за столь длительный английский разговор. Было несколько вопросов, которые нужно было уточнить, и я взял на себя такую дерзость уточнить это до того, как вопросы появились. Речь шла о том, что опционы будут раздаваться сразу же, потому что я подозреваю, что сразу же будут вопросы от лидеров, а когда будет раздача опционов. Опционы будут раздаваться исключительно до IPO, то есть речь идет о том, что сначала раздаются опционы, или для кого-то они будут бесплатными, для остальных они условно будут цент или доллар. Это, я подозреваю, что это в зависимости от заслуг, от того, кому будут они раздаваться и кому они будут доступны. Они будут ограничены в количестве, естественно, и будут соответствовать доступному числу акций, то есть не больше, их не может быть бесконечно или сколько угодно. Каждый опцион соответствует одной акции. И у вас есть возможность не тратить, не реализовывать, не сжигать этот опцион на конвертацию в акцию сразу же после IPO. Например, вы можете перевести ваш опцион в акцию бесплатно абсолютно, то есть получив опцион на руки, вы меняете его на акцию бесплатно, получив за $1 или бесплатно опцион, и если акция будет стоить $100, вы мгновенно получаете на руки акцию стоимостью $100. Вы можете это сделать сразу после IPO, либо через 5 лет, например. Конечно, будут технические ограничения, условия, это все ценные бумаги, там будет все прописано, но в общем вас никто не заставляет сразу же тратить свои опционы. И это не будет налогооблагаемым действием. То есть если вы реализуете свое право получить акции по опционам через условно 2 года после IPO, и акции будут стоить $1 миллион, например, это не будет облагаться специальными или какими-либо налогами. Это всего лишь операция сжигания, то есть реализации своего опциона на получение акций.